Dear 8th class students, very good morning. This is M. Shakhar sir. Today class it means 14/12/2020 Monday. Okay, some exciting questions and very logical questions and some funny questions are there. We think and say that could answer, so no problem. Okay, you didn't get ఆన్సర్స్ డూ ఫార్ములా వైజ్. సహజంగా ఈ మనం మొత్తం ఆలోచించుకొని చెప్పాల్సినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్. మనం ఆలోచన విధానం దాన్ని ఆ ఆన్సర్ క్యాచ్ చేయలేనటువంటి సందర్భంలో మనం ఫార్ములాస్ని ఉపయోగించాలి. నౌ సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 12. నౌ పేజీ నెంబర్ 242. పేజీ నెంబర్ 242 ఎగ్జాంపుల్ 12. ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ 11 అండ్ ఎగ్జాంపుల్ 10 yesterday over and day before yesterday is over. Now come to example 12. It is also over. I think it is also over. Okay. So example 10. I will explain this question. Consider the mess charges for 35 students for 24 days is 6,300. How much will be the mess charge for 25 students for 18 days? So some students are there. First condition, see this one. How many students in the first condition? 35 students are there in a school or in a hostel or in a society, anyone. So 35 students are there. Their mess charges for 24 days is 6,300 rupees. 35 students are there. The mess charges for 24 days is 6,300 rupees. 35 numbers ఉన్నారు. స్టూడెంట్ 35 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి 24 డేస్ 24 రోజులకి సంబంధించినటువంటి మెస్ ఛార్జెస్ అంటే మెస్కి సంబంధించినటువంటి ఖర్చులు 24 డేస్కి 35 స్టూడెంట్స్కి 6,300 అవుతున్నాయంట. 35 స్టూడెంట్స్కి 24 రోజులకు గాను మెస్ ఛార్జీలు 6,300 రూపీస్ అవుతున్నాయి. ఓకే, హౌ మచ్ విల్ బీ ద మెస్ ఛార్జ్ ఫర్ 25 స్టూడెంట్ ఇన్ 18 డేస్? హౌ మచ్ మనీ? నౌ స్టూడెంట్స్ ఆర్ 25 ఫర్ 18 డేస్. ఇప్పుడు 18 డేస్కే కావాలి, 25 స్టూడెంట్సే ఉన్నారు. మెస్ ఛార్జీలు ఎంత అవుతాయి? 35 స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు 24 డేస్కి 6,300 అయినప్పుడు 25 స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు 18 డేస్కి మెస్ ఛార్జీలు ఎంత అవుతాయని వాడు అడుగుతుండవు. సో నౌ సీ హియర్ 35 స్టూడెంట్స్ 25 స్టూడెంట్స్ 24 స్టూడెంట్స్ 24 డేస్ 18 days. So first condition is increasing, second condition is decreasing. So it is belongs to inverse proportion, but it is another formula is for this one. We see this one solution here to here. What is this one answer? 3,375. For don't do example solution answer, I will write here answers here onwards. Now see here, first condition, how many students are there? 35 students are there. How many days for their food? 24 days for. What is the charges? 6,300. మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు? 35 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. 24 డేస్కి 6,300 రూపీస్ అవుతున్నాయి. అండ్ సెకండ్ కండిషన్, నౌ ఓన్లీ 25 స్టూడెంట్స్, డేస్ 18. హౌ మెనీ డేస్? 18 డేస్. వాట్ ఈస్ ద మెస్ ఛార్జెస్? 35 స్టూడెంట్స్ 24 డేస్కి 6,300 రూపీస్ అవుతే 25 స్టూడెంట్కి 18 డేస్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని అడుగుతున్నాను. ఓకే, వీ హ్యావ్ వన్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ క్వశ్చన్. వీ హ్యావ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ వీ హ్యావ్ kilometers distance like that is there, we have to compulsory use this formula, otherwise we have to use this formula. When this formula is using hours is given, we have to take this one, but hours didn't give, we have to use this one. సమయం అనేది గంటలలో ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించండి. టైంతో సంబంధం లేకుండా ఇలాగ డేస్ మెన్స్ ఖర్చులు కిలోమీటర్లు కానీ లీటర్లు కానీ ఇలాగ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించాలి. Now please keep box for this one formula. Okay, see here, what is the M1? First condition, number of students 35 into D1. First condition, how many days? 24 by, and what is the expenditure? It means charges 6,300 is equal to. Second condition, number of students 25 into D2 means 18 by
We don't know W2, as it is we have to write W2. Now see here. So 35 into 24, 840 by 6300 is equal 25 18s are 450 by W2. Now do here cross multiplication. 840 into these two ones, 840 into W2 is equal to 450 into 6300. Okay, so we need here only W2 value. So 840 is there, it is converted to right hand side, it become a division, because here multiplication operation is there, it convert the right hand side, it is division. Okay, now see here, 450 into 6300, you multiply these two ones, 450 into 6300. So see here, answer ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So 28 lakh 35,000 by 840. So here 840 exactly cancel in 28 lakh 35,000, 3,375. Okay, this one also same. What about 3,375 W2? Or what about W2? Now once come back question. Now see here, where is this one? How much will be the messages? What is they asking? Messages. It means W2. So 25 students for 18 days. Messages is equal to 3,375 rupees. Now finally we have to write. So 3,375 rupees needed for 25 numbers and 18 days. Okay, 3,375 rupees need for 25 students for 18 days అని మీరు లాస్ట్లో రాస్తే సరిపోతుంది. అని అర్థమైంది కదా. I will explain once again. M1 35, D1 24, W1 6300, M2 25, D2 18, W2. Here M1 D1 W1 means in the first condition, number of students, days, expenditure. Second condition, that's why you have to take here M2 D2 W2, number of student, days, wages. So use this formula. M1 means 35 into D1 means 24 by 6300, like that is there. So if both multiply these two ones, we get 8,840 by 6,450 by 25 into 8 400 W2. Do cross multiplication, like that is there. Finally we get a W2 answer. What is this one answer? 3,375. Here 3,375 is our answer. It means 3,375 rupees needed for 25 days for 25 students for 18 days. 3,375 rupees needed for 25 students for 18 days. అంటే 25 డేస్కి 25 నంబర్స్కి 18 డేస్కి కావాల్సినటువంటి మెసేజ్లు ఎంత అంటే 3,375. సో each one video it is take only one problem. That's why it is very long process. Don't do like example solution in the textbook. I will explain here. We have to write this one only. Okay, I will send next video in the next class. Okay, dear 8th class students, exercise 10.4 page number 246, exercise 10.4. First question. Rice costing 480 rupees is needed for 8 members for 20 days. What is the cost of rice required for 12 members for 15 days? Okay, we have two formulas. M1 D1 H1 is equal to M2 D2 H2. That one is one formula. Another one, M1 D1 by W1 is equal to M2 D2 by W2. Now in this question we have to use which formula? So first formula M1 D1 H1 or M2 D2 by W1. Which one is selected? In this question we have to use second formula.
It means M1 W1 D by M1 D1 by W1, because here there is no hours. Here only given రైస్ కాస్టింగ్. రైస్ కాస్టింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ వేజెస్. వేజెస్ మీన్స్ ఖర్చులు అంటున్నాను తెలుగులో మనం. ఓకే, ఖర్చులైనా రోడ్డు వేయడానికి ఎన్ని కిలోమీటర్లు అయినా, అలా మీటర్లు అయినా, లీటర్లు అయినా, ఇవన్నీ కూడా మనకి W1 కింద తీసుకుంటాం మనం. ఓకేనా. సో see here, in the first condition how many numbers are there? 8 numbers. So these 8 numbers, so 480 rupees they needed for rice. In these 8 numbers, so how much they spent? 480 rupees for rice. For how many days? 20 days. 8 numbers, 20 days, 480 rupees is a rice cost. Tale 1 minute. Next, only now here 12 numbers for 15 days. What is the rice cost? అన్న జాగ్రత్తగా ఉండి ఒకసారి. 20 డేస్కి 8 నెంబర్స్కి 400 రూపీస్ అవుతున్నాయంట రైస్ యొక్క కాస్ట్. 20 డేస్కి 8 నెంబర్స్కి 480 రూపీస్. ఇప్పుడు 15 డేస్కి కావాలంటుండో 12 నెంబర్స్ ఉండాలంట, ఎంత మనీ కావాలని అడుగుతుండో. ఓకేనా. సో హియర్ నవ్ సీ దిస్ వన్ సొల్యూషన్. W1 means not W1, M1, this one. M1 means number. How many numbers? 8 numbers. So M1 means 8 numbers, and D1 means 20 days, and wages, first condition wages is 480 days. In these three ones only first condition. And come to next condition. What is the cost rise? It means what is the cost means W2. We have to find W2. So M2 means in the second condition we have to take M2 D2 W2 like that is there. M2 means second condition number of persons. How many numbers? 12 numbers. Next, how many days? 15 days. So what is the cost? M1. This one is M1. Don't write W1. M1 in the first condition. M1 means number of person 8. D1 in the first condition how many days? 20 days. And 480 is a cost, rice cost in the first condition. And the second condition M2 means total number of person 12. And the second condition number of days 15. What is the expenditure or rice cost? So it is belongs to second formula, because here W1 is there. M1 D1 by, where is here W1? M1 D1 by W1 is equal to M2 D2 by W2. What is the M1 value? 8 into what is the D1 value? 20 by what is the W1 value? 480. So M1 8, D1 20, and W1 480 like that. And I come to right hand side. M2 means number of persons in the second condition 12 into W2 means second condition number of days 15 by W2. We don't know W2 value, that's why we have to write as it is. Okay, now see here na 8 into 20 like that. 0 0 cancel. Okay, now here 8 cancel in 48. 8 cancel in 40. 1 8 are 8, 2 8 are 16, 3 8 are 24, 4 8 are 30, 32, 5 8 are 40, 6 8 are 48. So here 8 cancel in 48 6 times. Already 0 0 cancel. Here 2 only there. Here down 6 is there. Here 2 cancel in 6 3 times. Okay. 15 12s are 180. What is here remaining? So here 1 by 3. Here up side is 1, down side is 1 by 3 is equal to 180 by W. Do cross multiplication. 1 into W2 W2 by 3 is equal to 180. W2 by 3 is equal to 180. We do cross multiply this one only. 1 into W2 by 3 is equal to 12 15s are 180. We need W2 value, that's why here 3 converted right hand side. 180 into 3. 180 into 3 means 3 zeros are 0, 3 8s are 24, 2 is remaining, 3 1s are 3 plus 2 5. So how much there? 500 rupees they spend for 12 numbers for 15 days. What is the rice cost? Finally we have to write
రైస్ కాస్ట్ 500. Finally we have to write 540 rupees for 12 numbers for 15 days అని లాస్ట్లో రాస్తే మనకు సరిపోతుంది ఆన్సర్. ఓకేనా? ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్.